హాయ్ హలో అండి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్. సో మన వీడియో సెషన్లో భాగంగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో హౌ టు బిల్డ్ ఏ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్. సో మనం డెవాప్స్లో ప్రాజెక్ట్స్ని ఎండ్ టు ఎండ్ ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేయాలి. సో ఎండ్ టు ఎండ్ ఏ విధంగా మనం డెవాప్స్లో ప్రాజెక్ట్ని సో బిల్డ్ అండ్ టెస్ట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏ విధంగా చేయాలో ఈ వీడియో సెషన్ అయితే డిస్కస్ చేద్దామండి. సో అలాగే మీకు వీడియో ఎండింగ్ సెషన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అబౌట్ లైవ్ క్లాసెస్ అండి. ఎస్. సో మనం డెవాప్స్లో వచ్చేసి ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో మనకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక వి నీడ్ టు పర్ఫామ్ ద మెనీ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తే సో అంత తొందరగా మనకి జాబ్ అనేది గెట్ చేయడానికి చాలా చాలా స్కోప్ ఉంటుందండి. ఎస్. సో వర్క్ ఫ్లో చూద్దాం. మనం ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఫర్ ఎనీ అప్లికేషన్ అండి. సో లెట్ మీ టేక్ ఇట్ యాజ్ పైథాన్ అండి. లెట్ మీ టేక్ ఇట్ యాజ్ పైథాన్ అప్లికేషన్. సో మనం ఇక్కడ లైక్ నోట్ జేఎస్ కావచ్చు ఆర్ ఎల్స్ పైథాన్. సో పైథాన్ మనకి కొంచెం సమ్వాట్ ఈజీ అండి, సమ్వాట్ ఈజీ రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ బై యూజింగ్ ఫ్లాస్క్ అప్లికేషన్ అండి. ఫ్లాస్క్ అప్లికేషన్ మనం క్రియేట్ చేసి అనుకుందాం అండి. ఫ్లాస్క్ అప్లికేషన్ మనం క్రియేట్ చేసి అనుకుందాం. పైథాన్ ఫ్లాస్క్ అప్లికేషన్ అండి. సో ఈ అప్లికేషన్ కోడ్ని మనం అవర్ ల్యాప్టాప్లో డెవలప్ చేసి ఉంటామండి. అవర్ ల్యాప్టాప్లో డెవలప్ చేసి ఉంటాం. సో మనం డెవలప్ చేసిన ల్యాప్టాప్లో ప్రాజెక్ట్ కోడ్ని ఎక్కడికి మనం అప్డేట్ చేయాలంటే ఎస్ అవర్ రిపోజిటరీకి అప్డేట్ చేయాలండి. అవర్ రిమోట్ రిపోజిటరీకి అప్డేట్ చేయాలి. సో మన గిటబ్ రిపోజిటరీకి సో కోడ్ అనేది కమిట్ చేస్తామండి, అప్డేట్ చేస్తాం. ఎస్ వన్స్ ఇక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్ కోడ్ని రిపోజిటరీకి అప్డేట్ చేశాక ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కోడ్ని డోకరైజ్ చేద్దాం. ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ వీఆర్ డోకరైజింగ్ ద ఇమేజెస్ అండి. Why we are creating the Dockerizing? Yes. So Docker images are lightweight portable images గా కాల్ చేస్తామండి. So we can run the container for any machine అండి. We can run the container in the any machine. So that's why we are creating our application code. సో మన అప్లికేషన్ కోడ్ అయితే బండిల్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసాము. ఆ బండిల్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎస్ వీఆర్ డోకరైజింగ్ ద అప్లికేషన్ అండి. వీఆర్ డోకరైజింగ్ ద అప్లికేషన్ కోడ్. ఇలా మనం సింపుల్ గా అప్లికేషన్ కోడ్ని డోకరైజ్ చేస్తామండి. ఇలా మనం సింపుల్ గా అప్లికేషన్ కోడ్ ఏదైతే మనం జనరేట్ చేసామో అప్లికేషన్ కోడ్ ఇక్కడ డోకరైజ్ చేస్తాం. ఈ అప్లికేషన్ కోడ్ మనం డోకరైజ్ ఇమేజ్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఇమేజ్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామండి. వేర్ వీఆర్ డిప్లాయింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ కోడ్ ఇన్ ద Kubernetes అండి. వీఆర్ డిప్లాయింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ కోడ్ ఇన్ ద Kubernetes. వీఆర్ రైటింగ్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్ హియర్ అండ్ సర్వీస్ ఫైల్ హియర్ అండి. ఇలా సింపుల్ మనం ఎస్. సో ఫర్ హై అవైలబిలిటీ కోసం ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ రెప్లికాస్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద డిప్లాయ్మెంట్ అండి. సో వీఆర్ డిప్లాయింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ ద Kubernetes అండి. సో Kubernetes ఈజ్ ఏ ఆర్కెస్ట్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ గా కాల్ చేస్తామండి. వీఆర్ డిప్లాయింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ ద Kubernetes రిసోర్స్ అండి. ఇవన్నీ మనం సెటప్ చేయడానికి వి నీడ్ వన్ క్లౌడ్ అండి. ఆ క్లౌడ్ మనం ఏమి చేస్తాం, మనకి మార్కెట్ లో we have number of clouds are there like Azure cloud, AWS cloud, GCP cloud, IBM cloud, Salesforce cloud. మనకి n number of clouds ఉన్నాయండి. సో బట్ మోస్ట్ రికమెండెడ్ వన్ ఈస్ AWS cloud అండి. ఎస్. బిఫోర్ దట్ సో మన పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి DevOps అండ్ DevSecOps విత్ AWS న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. సో బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే April 8 మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 2 months. అవర్ బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 AM to 9 AM and the fee structure observed at 5,999. Our core syllabus is cloud introduction, DevOps introduction, Linux, Git and GitHub, Jenkins, Maven, Docker, Kubernetes, Ansible, monitoring tools, Prometheus and Grafana. So we are discussing about AWS cloud. AWS service లో మనం ఎలాంటి సర్వీస్ ని కవర్ చేస్తామంటే EC2 సర్వీస్, S3 సర్వీస్, VP సర్వీస్, క్లౌడ్ వాచ్, Lambda function, Elastic Beanstalk, Secret Group, IAM service, Amazon EKS, Nexus, Helmchart, Terraform, Argo series, Splunk, and GitHub Actions. After DevOps, we are performing the DevSecOps tools and Sonar Cube, so OWASP tool, Trivi, Chekovi tool, ELK stack monitoring tools, and also we are performing some real-time projects. Also, we are deploying end-to-end application. So e-commerce application and an AWS EKS cluster, end-to-end CI/CD pipeline using Jenkins, Git, GitHub, SonarQube, Maven, Nexus, Trivi, OWASP tool, and Apache Tomcat. We are deploying one application here only. End-to-end deployment application, Jenkins, Apache Tomcat, Ansible automation. So using Ansible deployment integrating with AWS CloudWatch for log monitoring and analysis.
Deploy Amazon application with the CI/CD using Git, Jenkins, Docker and Sonar Cube. ఇలా మనం రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తామండి. ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఫ్లో మనం ఎండ్ టు ఎండ్ పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో వీఆర్ రైటింగ్ ద మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ అండ్ వీఆర్ డిప్లాయింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ Kubernetes. ఇవన్నీ మనం సెటప్ చేయడానికి we need a cloud అండి. సో విచ్ క్లౌడ్ వీఆర్ యూజింగ్ అని AWS క్లౌడ్ లో అవర్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామండి. సో EC2 సర్వీస్ వచ్చేసి మనం సర్వర్ ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. EKS వచ్చేసి ఫర్ Kubernetes సెటప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామండి. సో ద టోటల్ టాస్క్ మనం ఆటోమేట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద Jenkins అండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ Jenkins వీఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ ద GitHub Actions ఆల్సో, రైట్? So whenever pull the code or update the project code, automatically the job will be trigger. It will build the job, it will build the job and test the job and compile the job and build the code, and it will package the code as a Docker image and create the containers and deploy our application to the Kubernetes. And ఈ ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకి క్రియేట్ చేయడానికి we need a Terraform and we are writing the some Terraform configuration files అండి. సో ఐఏసీ కోడ్ ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తాం. టోటల్ రిసోర్స్ ఇక్కడ ప్రొవిజనింగ్ చేస్తామండి. టోటల్ రిసోర్స్ మనం ప్రొవిజనింగ్ చేస్తామండి. సో వన్స్ మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేశాక వీఆర్ యూజింగ్ ద మానిటరింగ్ రిసోర్సెస్ ఆల్సో అండి. లైక్ ప్రొమిథియస్ గ్రాఫానా టూల్ యూజ్ చేసి ఎక్కడ మనకి ప్రాబ్లం రైజ్ అవుతుందో, సో హౌ ద CPU యూటిలైజేషన్, హౌ ద మెమరీ యూటిలైజేషన్, సో టోటల్ మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ మానిటరింగ్ టూల్స్ ద్వారా పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో ఇలా మనం ఎండ్ టు ఎండ్ అవర్ ఓన్ గా మనం ఒక అప్లికేషన్ కోడ్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇమేజ్ ని ఈ రిపోజిటరీకి పుట్ చేస్తాం అండ్ డోకరైజ్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి Kubernetes యూజ్ చేస్తాం. రిసోర్స్ మనం క్రియేట్ చేయడానికి Terraform యూజ్ చేస్తాం. వీఆర్ యూజింగ్ ది AWS క్లౌడ్. టోటల్ రిసోర్స్ మనం సెటప్ చేస్తాం అండ్ టోటల్ టాస్క్ మనకు ఆటోమేట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద Jenkins CI/CD మెథడాలజీ టూల్ యూజ్ చేస్తామండి. అండ్ మానిటరింగ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద ప్రొమిథియస్ గ్రాఫానా టూల్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. ఇలా మనం సో ఓన్ గా మన డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తామండి. సో ఎండ్ టు ఎండ్ వర్క్ ఫ్లో మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం ఇక్కడ. థ్యాంక్ యూ.